hier ist der Avoram zurück in Genshin Impact und ich habe mal wieder ein spezielles Video für euch und dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Und zwar werden wir mal wieder ein bisschen Missionen laufen und dann sehe ich hier auch schon, wir haben hier eine Mission schon in der Pipeline, nämlich der unbewegliche Gott und die ewige Utopie, und da geht es dann um die Flucht von Ritu. Thomas hatte die Aufgabe gestellt, Ritu aus eigener Kraft zu verlassen, damit deine Reise nicht hier endet. Naja, dann gehen wir da mal hin. Wir sind jetzt ja auch schon in dem neuen Gebiet angekommen. Das habt ihr schon im letzten Video gesehen. Stop there! Present your travel permits. Sorry, but we really gotta get to Narukami Island. It's kinda urgent. If you don't have a travel permit, this is as far as you'll get. Those are the rules. As expected. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? Zwei sehr interessante Fragen. Ich glaube, ich nehme die obere. Wenn die Yashiro-Verwaltung von uns gehört hat. Are you saying we should go and meet with the Kanjo Commissioner? Guess it can't hurt to try. Even if Paimon has a few choice words to say about his subordinates. Who knows? Maybe he's our biggest fan. So, dann sollen wir jetzt direkt zur Verwaltung gehen. Okay. Die ist jetzt hier oben. Halt! This is the Kanjo Commissioner's office. No trespassers. We're here to see, the Kanjo Commissioner? The Kanjo Commissioner seldom entertains Outlanders. Leave now or we'll be forced to... Ah, wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No need to give them the usual spiel. Come on in. Let's see what we can do for you. Huh. Did you get all that, mister? My sincere apologies. So, dann wollen wir etwas höher gehen. I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner and head of the Hiragi clan. It's an honor to meet you both. Auch mir ist es eine Ehre. Nice to meet you, sir. So, the reason we wanted to come and see you was because... All right, all in good time. Two travelers renowned far and wide have shown up to see me, and I should very much like to make their acquaintance. Let's not limit this to business only. So what you're saying is, we really are pretty famous, huh? Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terror's sails and put the overlord of the vortex back under the sea, eh? Exactly! Paimon thinks you make an excellent point. And I hear you also foiled a Fatui plot in Liyue Harbor. Even beat one of their harbingers in a duel. Is that true? Whoa, you heard about that too? Yep, it's true, all right. As I thought. Something wrong? No. I'm simply awestruck by you both is all. Das ist zu freundlich. Rito is greatly honored to have you visit us. One other thing I heard about you is your great zeal for helping other people. This makes me wonder whether you might be so kind as to render your assistance to the Kanjo Commission. Oh, sure, no problem. Whatever you need, right?
ist es wieder Zeit für ein paar Erledigungen. Das andere ist auch näher. Excellent. Well then. You must know the Qingxian. A flower grows on the mountaintops of Liyue. Yep, we've picked a few of those before. So, you want us to go back to Liyue? Yes, bring me 300 Qingxian, would you? Freshly picked, I mean. Did Paimon hear that wrong? Ja, sie bleibt nicht frisch, nachdem man sie gepflückt hat. Too much trouble, is it? I see. Then how about this? We have a few items that need delivering. Perhaps you can help with that? That sounds much more like it. 709 letters to be precise. Hey, what gives? How come you don't have people to do that already? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? Ich ziehe es in Erwägung. That's the spirit. Don't keep me waiting too long now. You're seriously considering taking this job? The terms are ridiculous. Da ist eben gerade noch jemand aufgetaucht. Mal gucken, ob wir die Person finden. Aha, also, was gibt es? Wer bist du? Ich bin Sasaki, ein Untergebener des Konju-Kommissars. Eine Erinnerung für dich, wenn du irgendwelche frechen Ideen bezüglich Hiragi hast, solltest du dich besser vor der Klinge in meinen Händen in Acht nehmen. Hiragi, eine Tochter, die mit den älteren Jahren bekommen hat, ist der Kommissar vernarrt in Hiragi? Er verlangte sogar, dass ein oberster Samurai wie ich ihr persönlicher Leibwächter sein sollte. Okay. Ach, eine große Verschwendung seiner Talente. So, und da es sich um einen Befehl des Kommissars handelt, werde ich trotzdem mein Bestes geben. Ich habe gehört, dass viele junge Rabauken in der Verwaltung auch böse Gedanken über Hiragi hegen. Egal wer es sein mag, ich, Sasaki, werde keine Gnade zeigen, wenn er seine Grenzen überschreitet. Okay, Quatsch. Aber die Person, die wir da eben gerade gesehen haben, die ist nicht mehr da. Also die war nur in dem Video zu sehen. Schade eigentlich. Das wäre jetzt mal cool gewesen, hätten wir die jetzt zum Beispiel mal verfolgen können. Also, kommen wir jetzt hier rum? Natürlich nicht. Wäre zu einfach gewesen. Gut, da gibt es irgendwo noch einen Berg, wo wir dann das Ding abgrasen können. Da oben ist er. Na gut, okay. Halt, you two! Genau wie ich erwartet habe. What did we do? Miss Hiragi has a letter for you. She insists that you read it immediately. A letter? Quick, let Paimon see. Okay. So this means she wants you to secretly meet her at night? But you didn't seem surprised at all by this. What's going on? Okay, Paimon hat gerade alles gesagt. Shinjuku hat nicht die Absicht, uns gehen zu lassen. Paimon knew something just didn't seem right about him. Let's ask her tonight and see what she has to say. So, jetzt sollen wir uns mit Hiragi Shisato treffen. Und das ist, glaube ich, die Tochter. Die Tochter. Da, wo es dann Probleme gibt. Da haben wir ja gerade den Samurai sozusagen interviewt, ihr persönlicher Leibwächter. Der immer schön darauf achtet, dass dem Mädel nichts passiert. Ach, das macht doch nur wieder Probleme. So. Oh, wir haben es schon Nacht. Mission startet You sofort. finally arrived. Allow me to introduce myself. I am Hiragi Chisato. This is technically the second time we have met. It's a pleasure to see you again. Wow, she's
the daughter of the Hiragi clan, all right. Die Freude ist ganz meinerseits. No need to be so formal. I've long marveled at your accomplishments, and at last we have the chance to meet. Is it Paimon, or does something seem a bit off here? The reason why I wanted to secretly meet you here is, well, I feared that I might never have another opportunity to discuss this with you. Discuss what? Ahem. I should like to ask for your help with delivering a letter. Oh, und wieder der falsche Knopf. Oh, ja. So. Like father, like daughter. Couldn't you be more original? No, you misunderstand me. Please, allow me to explain. I was hoping that you could deliver a letter to Narukami Island in my stead. It is to be given to Kujo Kamaji of the Tenryou Commission. My father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there are prospects for my marriage that would better serve him politically. But my heart is with Kamaji. There is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are Outlanders. Outlanders seeking to get to Narukami Island. It would be regrettable to let such an opportunity pass. Oh, Paimon gets the whole picture now. Of course, in doing so, I will also do everything in my power to help you leave Rito. That is my promise. Klingt nach einem vernünftigen Handel. To be perfectly honest, as long as you remain in Inazuma, my father will have no intention of letting you leave Rito. Yeah, we figured as much. It was pretty obvious he was just trying to hold us up here. I secretly overheard a conversation between my father and a very arrogant-sounding woman just a few days ago. They seemed to be discussing how to keep you here on Rito. In fact, it was the first time I had ever heard my father speak so respectfully to someone who wasn't the shogun. Eine arrogant klingende Frau. We don't have much time. I'll tell you my plans to help you off the island. It just so happens that a shipment of goods is... Very well. I'll be waiting for you at the border. I'm counting on you to deliver my letter. Naja, dann. Geht zur Grenzlinie. Die ist aber nicht weit weg. Hold on, please. These goods are being sent to Watatsumi Island? My lady, this is an unexpected honor. You are correct. These goods have been repeatedly requested by the Kanjo Commissioner. We must be certain that they reach Watatsumi Island intact. Is there something wrong, Lady Hiragi? No, as you were. My father simply has some concerns of the shipment's safety and has ordered that myself and an additional qualified escort be dispatched to ensure safe transport of the goods. My lady, you aren't suggesting that you intend to escort this shipment personally, are you? There's certainly no need for you to trouble yourself with such a matter. And as for this qualified escort... Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Please, do not cause us any further delay. If memory serves me right, my father has already asserted that this shipment must arrive on time. I'm certain punishment will be duly dispensed if it fails to do so. Yes, of course, my lady. It's just that, well, we don't know who this... Now, need I remind you of the penalty if anything were to happen to me en route? I'm sure you are all quite familiar with my father's temperament. Do you really presume that you can fully guarantee my safety on your own? Boy, Chisato can talk the talk. They don't stand a chance. Yes, my lady. Very well then. It's an honor to have you accompanying us. Your safety is our highest priority. Shinojo, you can't really be agreeing to this. Well, the request is from Lady Hiragi herself. It is our duty to serve her in the utmost capacity. Yes, but that's not the problem here. Well then, if we're through here, I suggest we set off at once.
Dawdling will only allow potential thieves more time to prepare, no? Yes, my lady. You heard her. There's no time to lose. Murakami Island. Cannot pass without a permit. Ach, eine Transportmission. Okay, da müssen wieder ein paar Leute klatschen. My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll handle it. Let's light it up! Und tschüss. Die erste Gruppe ist weg, aber dann kommt gleich die nächste We Gruppe. go! Okay. Wheel of Life. Opening box of Adepti Tricks. Monsters sighted. Prepare to counterattack. Protect Lady Hiraki at all costs. We'll take care of this. Stay with Chisato. Get away. Yeah, brace yourself. I'm going in! Say no more. Finally, Ah, die nächste Gruppe können wir gleich wegschlachten. Das war noch ein Weg, deswegen ging es nicht weiter. Okay. Gucken wir nochmal, was liegt hier? Ich glaube, da haben wir welche gekillt. Aha, okay. Watch out! More monsters inbound! Lady Hiraki, stay close. Sacred name. Action preserver. Time for takeoff. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! We can Geschafft. take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. You may stop here. The road to Narukami Island is just over there. In my letter, I've requested Kamachi to grant you a special travel permit from the Tenryou Commission. Consider it a token of my appreciation. Sei bitte vorsichtig. My lady. So that's how it is. I had a feeling something was amiss, but Shinojo, you... No, Lady Hiragi would never hide anything from us, I'm sure of it. But who is this Kamaji you speak of, my lady? I'm not afraid to say that he's the one I love. The one you love? Shinojo, did you honestly think that... What? No, I was just clarifying, that's all. I would never in my wildest dreams, You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my father catches word of it, I alone will be held accountable. Yes, of course. As you wish, my lady.
your actions here are discovered, Chisato. Don't fret. My father has always been one to spoil me. The worst he'd do is sentence me to half a day without food or something to that effect. Huh. Paimon never suspected a guy like him could have a soft side. I wish you a safe journey. I'm sure we will meet again. Bye, Chisato! Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. All right. Whew, we're finally on our own way again. I suppose it's time we find Toma. Now, where did he say he would meet us again? Oh, right! Komori Tea House! So, dann wollen wir mal zur Teestube. Einmal wurde hier gerade was aktiviert. Okay, der ist aktiv. Und dann gucken wir nochmal hier. Ja. Oh, was haben wir hier Neues? Sitang. So. Keine Ahnung, was das jetzt hier bedeutet. Dann müsste ich Arennos nochmal fragen. Ja, alles klar. Also das ist auf jeden Fall eine Schutzwand, da sollte man nicht gegenlaufen. So, gucken wir nochmal, ob wir jetzt so spontan hier hochkommen. Da gibt es sogar noch eine Mission. Okay. So, den nehmen wir schon mal so mit. Die Elektrolust, die müssen wir jetzt sowieso sammeln. So, hier gibt es noch jede Menge zusätzliche Missionen. Jetzt gucke ich mal. Die werden mir hier auch angezeigt. Okay, ist nicht schlecht, das merken wir uns mal. So, und jetzt müssen wir erstmal jetzt hier hinten gehen, also jetzt nach Inazuma gehen. Das ist ja im Prinzip das nächste Teil. Oh Gott, wir haben noch so viel zu sehen hier. So viel noch nicht geschafft, aber wir werden jetzt erstmal anfangen, hier alles ein bisschen aufzubauen und dann gucken wir mal, was es hier noch für neue Missionen gibt und ja, bleibt spannend. Jetzt gehen wir jetzt erstmal hier runter und dann schalten wir diese erstmal frei. Hier diese also Schnellreisepunkte. Wer weiß, wozu wir die noch gebrauchen können. Sieht auf jeden Fall wieder schön aus. Und diesen Zeichenstil, den liebe ich. Das ist, glaube ich, eines dieser besonderen Sachen, warum auch Genshin Impact so ja, beliebt ist. Ne? Dieser Fantasy-Anime-Zeichenstil, das hat schon was. So, was haben wir jetzt hier? Okay, den schalten wir nochmal frei. So, und dann gibt es hier irgendwo nochmal Elektro-Animus. Wo ist er? Ah, da oben. Oh Gott. Ja, klar. Kann man natürlich halt... Kann man da hochklettern? So weit kommen wir schon mal. Oh, ein Vogelei. Echt, die Witzpillen. Wie soll man denn da hinkommen? Irgendein Trick, den ich ja nicht kenne. Ich hätte jetzt gesagt, da ranhängen und hochklettern, aber das scheint nicht zu klappen. Gibt es hier einen Berg? Ja, da hinten gibt es... Ach du Schreck, nee. Na gut, okay. Vielleicht... Nein, da geht es nicht weiter. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter zum nächsten. Da wird es noch genügend andere geben, die wir kriegen können. Habe ich auch schon gesehen, so ein Ding. Okay. Halt, war der falsche. Okay, die bewegt sich jetzt viel schneller. Na super. Und jetzt... Ja, da müssen wir wahrscheinlich irgendwas können. Okay, da müssen wir nochmal dahinter kommen. Wie das dann funktioniert. Um dann diese Schutzschilder runterzukriegen.
Was ist das denn? Oh, es gibt hier Minibosse. Das ist neu. How's this? Finally, No. Okay. Das ist so nice. Muss man die richtige Taste drücken. These things useful? Ja, diese Sachen sind nützlich. Oh, hier ist wieder einer. Oh Gott. Wie komme ich jetzt dahin? Ah, gekriegt. Gotcha! Auf zum nächsten Punkt. Ist noch eine Mission, das gucken wir noch auf der Karte. Okay, da waren welche, hier waren welche, das merken wir uns mal. Ich vielleicht auch noch mal eine Mission einlegen, wo wir diese Nebenmissionen alle noch mal erledigen. Dann sammle ich die alle mal. Ich glaube, das mache ich nächstes Mal. So, sind wir jetzt in Inazuma angekommen. Und jetzt gibt es ja wieder alles, eine Schmiede und alles, was wir brauchen zum Survival, zum normalen Leben. Gibt es auch eine Quest, die wir annehmen können? Da wollen wir jetzt hin. The essence of the Ame-no-Ma art. Was es hier gibt im Angebot. Zwei Sterne. Oh ja, Gott, okay. Da wird dann nachher die Herstellung wieder interessanter werden. Gibt es noch eine Mission? Oh, das war nicht so gut. Da müssen wir jetzt hoch. Einfach so sein Übungsschwert liegen lässt. Einfach mitnehmen. Okay. So. According to the letter, this should be the place. Sorry, we don't serve the general public. I'm afraid you'll have to leave. Wait! We're not the general public. Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Are our clothes really so... what Paimon means to say is... Hier ist unsere Einladung. The Yashiro Commission's seal. This must be from Mr. Toma. It seems there's more to you than meets the eye. In which case, welcome to the Komore Tea House, a safe haven for the Yashiro Commission. Well, that sounds more like it. So, Teestube. Damit können wir auch wahrscheinlich diese Teestuben-Missionen mal durchgehen, die es gibt. Well, now that we're here, where's Toma? Paimon doesn't see him anywhere. Do you think he forgot his promise to meet us? Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. What? Is that dog talking to us? Relax, no need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? Den will ich haben als Haustier. Genau den. Huh. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Ah, now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary.
Es passt aber trotzdem irgendwie wirklich nicht zusammen. Alright, I've had my fun. Hey, you're this close to getting an ugly nickname, mister! Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long, as was the case in Rito. So I came up with this little fun greeting for when you arrived. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier, though it was quite necessary. It helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside us. Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. Sorry, did I overdo it? My apologies. Und wie haben wir uns in dem Test geschlagen? Let me just say this. You've often found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you? Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same. But when the lightning struck... Du meinst Kazuas Freund? So you've heard of his story. His light still burns all the more brightly. Dafür müssen wir also vor Shirazaki Himigemi. Dafür dürfen wir also vor Shirazaki Himegimi treten. Oh Gott. Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro Commission is located. But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. Oh? Where? I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under construction now, but you can already see it from practically anywhere on Narukami Island. Ja, dann gehen wir mal zur Statue der Allgegenwärtigen. Müssen wir wieder rausgehen. Die Tierstube sieht so ähnlich aus wie in Mondstadt. Also von der Grundidee her, ne? Ist auch eine Teestube, ja. Gut, gucken wir mal, wo müssen wir hin? 130 Meter hoch. Na gut, das schaffen wir. Okay, hier können wir weitere Materialien herstellen. Jetzt gibt es eine Anschlagtafel für Missionen wahrscheinlich. Nein, nur eine Anschlagtafel. Ja, sehr interessant. This area sure feels gloomy. People probably don't come here often, do they? Huh? Are Paimon's eyes playing tricks? Or are there things embedded in the statue? Visions. Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt decree are put into the statue? So you've already heard of the Vision Hunt decree. Warum erließ der Shogun das Augenheitsdekret? Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom, and Liyue is the city of contracts. As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. The Eternity in question is her endless and unchanging will to rule over Inazuma. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs and the Sakoku Decree to limit the people's movement. The Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, allowing the stream of time to flow from one end to the other without disturbing it for all time. Seems like every god has their own will. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt decree, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for such instability to exist. Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryou Commission to scour the nation for visions, embedding each one in this statue.
And this statue of the omnipresent God can be seen as Inazuma's symbol of eternity. But if that's the case, wouldn't you say that the Raiden Shogun is being, oh, I don't know, selfish? Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out so directly against the Raiden Shogun. And yet, I agree. The Vision Hunt Decree is something that simply should not exist. And Miss Kamisato has been committed to fighting it since the day it was announced. Huh? Hey, are you okay? You look like your mind is elsewhere. Okay, was war das für ein Geräusch? Sound? What sound? I didn't hear anything. Did something happen? Yeah, you touched the statue, and then what? Ich konnte den Klang des Strebens der Menschen hören. Aspirations? That would seem to confirm the saying. Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. That is where visions come from. In other words, a person's vision represents their ambition. So if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. Ein göttliches Auge steht also für das Streben, nicht für die Macht. All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Finally! So, dann gucken wir mal. Ah, okay. Dann haben wir das. Gucken wir noch, was es hier Neues gibt. Nochmal Nachrichten nochmal schnell abarbeiten, okay. Dann gibt es wieder einen Bonus, das ist schön. Und ich habe natürlich gerade wieder ein paar Errungenschaften geschafft. So. Mehr gibt es hier auch nicht. So, dann haben wir das. Nochmal kurz bei den Ankündigungen nochmal nachgucken. Genau, es gab wieder ein Update. Damit ihr gleich sehen könnt, wieder wo ich bin. Ah, okay. Dann habe ich jetzt das. Jetzt gucke ich mir den Rest gleich nochmal in Ruhe an. Hier gab es nochmal was Neues, weil ich mich wieder was kennengelernt habe. Die Elektrokugel. Elektrokraft. Ah, okay. Dann kann ich wahrscheinlich meinen Hauptcharakter in Elektrokraft umwandeln. Okay. Na gut, müssen wir gucken, was wir an der Statue finden, wo wir eine neue Form annehmen können. Die Elektroform. Das wäre jetzt einfach mal so eine Überlegung. Das müssen wir mal ausprobieren. So, wo muss ich jetzt hin? Zum einen... Nein. Ach Gott. Nein, wollen wir nicht. Also ich muss wieder hier hoch. Heißt aber erstmal, jetzt habe ich hier nochmal 2 Statuen. Nehmen wir erstmal die direkt vor meiner Nase mit. Haben wir hier einen Teleportationspunkt freigeschaltet. Und dann gab es in der City auch noch einen. Genau, geradeaus. Hier Menge neue Aufträge, dann muss ich mich mal in Ruhe drum kümmern. Sag ich doch. Abenteuergilde gibt es natürlich hier auch. Und natürlich dementsprechend auch wieder neue Aufträge. Das wird vielleicht mal ein bisschen interessant machen, wenn man so eine Daily Quest macht. Oh, ich bin kurz vor Abenteuerstufe 37. Nicht schlecht. Ihr seht, ich komme langsam voran. Ja, ich weiß, langsam. Aber... Was ist das denn? Ah, eine Bratbegabe. Okay. Gucken wir uns alles nochmal an. Wir fangen ja gerade erst an. Wir gehen nochmal zur nächsten Mission und dann sind wir auch bald in unserer Sendung wieder am Ende. Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
kann Füchse nicht töten. Da kann jetzt wenigstens zartes Fleisch oder ein paar Knochen. Das war falsches Spiel, ne? Die Blitzkraft habe ich noch nicht, also kann ich ja noch nicht rein. Ja, süß. Das ist nicht für ein Tierchen. Okay, da kann man nichts mit anfangen. Das ist jetzt wieder so eine Herausforderung. Okay, die können wir auch noch mal irgendwann mal in Ruhe so ein paar angehen, weil letztendlich dann ist es so, ihr habt ja dieses, wie viel ihr in der Welt geschafft habt, dazu gehört natürlich auch diese Herausforderung. Die habe ich in der anderen Welt aber auch so ein bisschen ignoriert. Oh, warte mal. Ja. Da brauche ich auch wieder Blitzkräfte für. Okay, also ich sehe schon, wo es hingeht. Also muss ich meine Uniyoshi doch wieder ein bisschen pimpen, tippe ich mal. Was ist das, ein Lavendel? Okay. Oh, von dem alles, was nicht betraf von Bäumen ist. So, hier vorne gibt es wieder einen Teleport. Aber da gibt es auch Gegner. Das ist nicht schlimm. Gegner nehmen wir mal mit. Das bringt uns immer solche Sachen wie Bolzenspitzen oder hier von den Schamanen. So. Okay, hier gibt's nichts mehr. Smell of treasure. Strange. So, aber irgendwo ist... Ja, hier ist er. Dann ist der Teleportationspunkt auch freigeschaltet. Was haben wir hier? Ein Aussichtspunkt weiter. Oh, schön. Nehme ich die auch mal mit. So, da ist ein weiterer Blitzi. Gucken, ob es da bei uns noch was auf der Leiste gibt. Die habe ich jetzt alle. Ne, dann kann ich direkt dann zum Anwesen gehen. So, gucken wir mal, ob der uns irgendwo hinführt. Oh Gott. Nein, nein. Ja, so unglaublich hoch. Ah, okay. Der hat mir jetzt dieses Mal was freigeschaltet. Smell of treasure. Strange. So, damit ist der weg. Jetzt gucken wir nochmal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn, der kleine Süße? Da muss er sein. Ach, da oben ist er. So, dann haben wir noch einen. So, da gab es eben gerade so schöne Musik, die nehmen wir natürlich gleich mit. Hier. There you are, eavesdropper. The more, the merrier. I'm going in. Blink. Yeah. Orders given. Orders received. Rise. Faster? Okay, fast. Let me amuse myself.
think you can get away? Oh, now you've got me worked up. Assistance. Ah, eine weitere Kiste wurde freigeschaltet. Das ist ja super, Mensch. War heute richtig effektiv hier. Nein. Empty chest. Good for storage. Ah, good for storage. Okay. Ach, da hinten ist noch einer. Auf dem kleinen Götzen. Was auch immer das sein mag. Kleines Tierchen. Im Jugendberg. Okay. Halt. Aufsammeln. Ja, davon habe ich schon ein paar gehabt heute. Okay, mal schauen, was die uns so bringen. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder genug gefunden, um meinen Charakter wieder ein bisschen aufzuwerten. Also kann ich wieder einen hochleveln. Wahrscheinlich als nächstes dann, keine Ahnung, Bennett nochmal auf Level 60 bringen. Da ist er. So, freigeschaltet. So, jetzt gucke ich nochmal. Okay. Aber ich wollte jetzt einfach mal nach Figuren gucken und ich kann da jetzt... So, die habe ich auf Level 70. Ah, Gott, so, da kann ich jetzt hochstellen. 1, 2, breathe, 3, 4, and So. Immerhin. Auf 62 hoch. Die kleineren hat Arennos gesagt, soll ich erstmal behalten, weil die kann man noch für andere Charaktere gebrauchen. Wollen wir das so machen? Okay. So, this is the kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Paimon kinda expected it to be snazzier. Das Jadegemach lässt sich schwer übertreffen. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? So, where's she at? Behind the screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. Ich verstehe. Makes sense. She's a super important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a long and wearisome journey over the sea. I have awaited your arrival with great anticipation, and Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power, and we can... Ah, ich weiß nicht, wir können eine Rebellion anstarten jetzt hier. Ja. Oh. See, milady, it's just like I said. This will take us nowhere. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt. No, please! Wait! Please, don't go! Was? I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them.
Perhaps once you've met them, you will understand. A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon got that right? Correct. Please do all you can to help them. I will await your return here. Okay, also wieder 3 Missionen. Was haben wir gelernt? Irgendwie Ubisoft hat mal festgestellt, bei so einer, so einer wissenschaftlichen Abhandlung kann man schon fast sagen, dass im Prinzip mehr als 3 Aufgaben zu einer Grundmission nicht, also die Leute dann irgendwann langweilen und abbrechen. Naja, gut. Werden wir einfach mal so tun, wie geheißen. Then you have my gratitude. I'm sure you'll do great. Na komm schon, das muss doch ein Levelaufstieg sein, oder? Ja, genau, sag ich doch, ein Levelaufstieg. Level 37. Sehr schön. Level 37. Den werden wir gleich frönen. Dann werden wir noch mal hingehen und... Also, okay. Ja. Die dürften wir, glaube ich, jetzt auch bald, wir sind jetzt in die Tierstube angekommen, dürften jetzt auch wieder viele Missionen machen, was ja vorher nicht ging, weil die Voraussetzung dafür war, dass wir natürlich erstmal in diesem Gebiet sind und das haben wir jetzt ja endlich geschafft. So, das sind natürlich noch viele Sachen zum Freischalten hier, ne? Aber hier ist die nächste Mission. Ich glaube, wir... Wisst ihr was? Ich kürze mal ab. Dafür haben wir die Dinger doch extra gesammelt. Und bitte sehr. Dann schaffen wir sogar noch ein bisschen Story heute. Let's see. Where's the person Ayaka told us about? Why are you doing this? Why leave all of a sudden, after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. Ah, you must also be here to try and convince Tejima to stay. Was ist passiert? Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago. Keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. He has put an enormous amount of work into looking after this place, and we all think the world of him. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We can't help but wonder, was it something we did? We will gladly apologize if that's the case. All we want is for him to stay. If you want my opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. After that, he became a completely different person. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave and become a wanderer. Truth be told, we aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to do. But equally, it doesn't feel right to let him leave when he's in this state.
He's a lost soul. Seems like he's a well-respected guy around here. So, dann ran an die Hauptfigur. You must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. Alle zählen auf dich. True, but that's not why I chose to stay here. And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. In the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. So I thought, what's to stop me from moving around instead? The emptiness inside me will be there either way. Okay. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore, right? But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. Oh, maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all come flooding back? Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe I saw him writing in a diary. I keep a diary? If you say so. I honestly can't seem to remember. Oh, yes, you do. And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. Okay, so, jetzt haben wir überall, es blinkt die ganze Zeit hier hinten. Wir gehen jetzt mal hin, das sieht jetzt irgendwie... This looks like Tejima's diary, all right? Das ging aber schnell. Let's see what we have here. Today, the villagers and I got together to cook dry braised salted fish. I messed up and burned mine a little, so I had to pretend that it was black snakehead instead. Today, I helped rescue a kid who had fallen in the water. After I pulled him out, he told me that his best friend Bamboo was still in the water. I searched the water the whole afternoon before finding out that Bamboo was the name of his pet crab. I went kite flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was never going to get it back, so I just found somewhere to sit and watch as it flew away into the distance. Seems like your average diary of daily village life. Huh? Wait, there's more! I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The omamori you gave me has faded a little, but it is still my most treasured possession. Now that's the kind of info we're looking for. Time to pay a visit to the shrine. So, dann nehmen wir das nochmal kurz mit. Upsala. So this is the omamori Tejima wrote about. Interesting. Looking at the color and the design, Paimon would have thought it belonged to a child. But anyway, if he had this with him all the time, there's a chance some of his elemental energy remained on it.
Do you think that it might come in handy? So, dann folgen wir noch dem Tagebuch. Das ist ja noch... Ach, da oben ist wieder so ein Ding. Das hatten wir vorhin schon gehabt. So, folgen wir dem Tagebuch noch. So... That Tejima visited a lot. The soil looks like it's been disturbed. Maybe Tejima buried something precious here. Something that kept him in the village all these years? Must be something pretty amazing if it made him stick around for 30 years. Let's dig it up and take a look. Mal schnell den Spaten rausholen. Looks like a letter. The paper's gone yellow. Must have been written a really long time ago. Konda Village. Sounds so familiar. Where is that place again? Ein Love Letter. Huh. So the reason Tejima came here was to wait for someone. But he's been here for 30 years. Oh, guess they didn't show up in the end, huh? Well, let's go give Tejima his stuff back and take it from there. So, ja, dann geben wir ihm erstmal die Sachen zurück. Well, I'll be. That's certainly my handwriting. And I guess the Omamorian letter belonged to me too. But I have no memory of anything that's written in this diary. Still, it's clear that I was waiting for someone here, and that I chose to wait for 30 years. Over the years, I must have made a note of anything interesting. Anything that I could share with her when we were finally reunited. And just look at all the things that did happen over the years. The time has flown by so quickly. 30 years feels like the blink of an eye. How could I have forgotten something so important to me? Now that I think about it, when my vision was taken from me, it felt like I'd suddenly been hollowed out. Love, regret, everything I felt for her, it's all disappeared. Macht dich das traurig? No, not especially. After all, I've forgotten who she was. Her face, her voice, the things we experienced together. I barely recall any of it. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if all these years have been nothing but a hazy dream. Ja, willst du jetzt immer noch aufbrechen? I think maybe not. If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. Although, what if she were to turn up eventually, only to find I didn't remember so much as her name? Wouldn't that be upsetting for her? When I think about it like that, I do feel a slight tinge of sadness in my heart. How curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness, the feeling that something is missing.
Thank you both for helping me reconnect with my reason for staying here. I shall remain here and keep waiting for her. Tejima seems to be dealing okay, but still, it makes Ja. Paimon really sad. Mich auch. Seems it's just like Ayaka and Tomo were saying. If you lose your vision, you lose all your hopes and dreams too. That certainly explains the state Tejima was in earlier. At least we were able to help him, weren't we? Well, let's go find the next person. According to Miss Kamisato, the second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. So, und damit haben wir die Mission erstmal abgeschlossen. Und dann in unserer nächsten Folge sehen wir dann weiter, wie es weitergeht, während ich jetzt noch versuche, irgendwie jetzt hier noch ein paar Dinge abzugrasen. Aber das ist nicht so spannend für euch. Wir bleiben hier an dieser Geschichte dran und von daher kann ich nur sagen, nächstes Mal geht es genau hier weiter. Nämlich immer noch der unbewegliche Gott und die ewige Utopie und die gutmeinenden, gut behandelnden, wo wir 3 Personen finden sollen, wobei wir eine schon abgehakt haben, bleiben noch 2 übrig. Peace and Victory out. Have fun, euer Avoram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.